మన TLAG specific మన kids ministry vision వచ్చేసి to inspire children to become a member of God's church and to help them nourish their gifts. All of these are pretty self-explanatory. Statements-ni alter చేయకూడదని చెప్పి నేను ఉన్నట్టు చదువుతున్నాను. జస్ట్ ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్లో మనకి టైం ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ డిస్కస్ దిస్ ఫర్దర్. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్. దిస్ ఈస్ అ విజన్ స్టేట్మెంట్. ఇది నెక్స్ట్ నేను గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దిస్ ఫర్దర్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ మన బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ వచ్చి ఇవి కూడా బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్టర్ ద స్టేట్మెంట్స్, ఐఎమ్ రీడింగ్ దెమ్ యాజ్ ఇస్. We believe that every child is born with a relationship with God. We believe that every child has distinct gifts and abilities to affect their environment and community. We believe that parents have the most significant influence on a child's growth and development. We believe that what happens at home is more essential than what happens during an hour or two we spend with children during church. Why do we need to know this? So what? ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ మీదే మన మినిస్ట్రీ ఫోకస్, స్కోప్, వాట్ ఎవర్ వీ ప్లాన్ విల్ రివాల్వ్ అరౌండ్ దిస్, వాట్ ఎవర్ వీ బిలీవ్. సో పర్సనల్లీ ఐ బిలీవ్ దట్ 30% కిడ్స్ మినిస్ట్రీలో 30% మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి ఏమి ఎట్లా వాళ్ళని ఎక్విప్ చేస్తున్నాం అనేది ఉంటుంది. కానీ 70% డిపెండ్స్ ఆన్ పేరెంట్స్. సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఎక్విప్పింగ్ పేరెంట్స్ ఈక్వల్లీ, విచ్ ఫాల్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ కిడ్స్ మినిస్ట్రీ. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మన కరిక్యులమ్స్ కానీ, మన టీచింగ్ మెథడ్స్ కానీ, ఎనీథింగ్ వి డూ, ఏదైనా ఈవెంట్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ రివాల్వ్ అరౌండ్ అవర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు నో వాట్ వీ బిలీవ్ ఇన్ యాజ్ అ చర్చ్. నెక్స్ట్ ప్రస్తుతానికి వచ్చి మనకి మినిస్ట్రీ ఈజ్ బీయింగ్ ఓవర్లుక్డ్ బై పాస్టర్. ఎవరైనా కానీ, వాలంటీర్స్ కానీ, టీచర్స్ కానీ ఎవరైనా వీ విల్ డైరెక్ట్లీ రిపోర్ట్ టు పాస్టర్. మీకు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ నౌ వుడ్ బీ మీ. ఏదైనా మీకు ఏ టైంలో అయినా దేని గురించి అయినా యు ఆర్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ మీ. అది క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు, కన్సర్న్ అవ్వచ్చు, స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ అవ్వచ్చు, సజెషన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ కెన్ బి అబౌట్ యువర్ చైల్డ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. యువర్ ప్రైమరీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వుడ్ బీ మీ ఫర్ నౌ. అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో ఫర్ ఇప్పుడు మనకి 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయండి. సెకండ్ క్లాస్ ఏంటి అనేది జస్ట్ ఐ లెట్ యూ నో ఇన్ అ బిట్. మీ అందరికీ తెలుసు మనకి ఇక్కడ ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది. మనకి 2 టీచర్స్ ఉన్నారు, నేను ఇంకా పాస్టర్ గ్రేస్. వీ హ్యావ్ పాస్టర్ గ్రేస్ విత్ అస్. ఆవిడ అక్కడ రూమ్లో 6 years అండ్ అబౌవ్కి ఇక్కడ రూమ్లో, అండ్ ఇప్పుడు మన కరెంట్ జరుగుతుంది సండే స్కూల్, షీ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఆ 5 years అండ్ బిలో నేను ఫర్దర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు 6 years ఓల్డ్ అండ్ అబవ్కి పాస్టర్ గ్రేస్ తీసుకుంటున్నారు. నౌ ఐ గివ్ దిస్ టైమ్ టు పాస్టర్ గ్రేస్ టు లీడ్ ఫ్రమ్ హియర్. Hi, my name is Grace Kim. I have studied Bachelor Biblical Studies and finished Master Divinity, and somehow God led me to children's ministry. And this is such an important task and job that God has given me, and such important and responsibilities that God has given me. And I personally thank you for this church and the pastor to just bring me here as a children minister. And I personally also thank you for this church to make importance in children's ministry. Thank you. And I'd like to introduce the curriculum I use. I use the curriculum of CEF,
CEF stands for Children's Evangelism Fellowship. And I'm a staff of the CEF as an Asian coordinator ministry. So there's a tons of training that I went through, and we have a tons of resources from CEF that I use. And I just wanted to share with the parents the curriculum I use, so you may know what your children is being taught. And first, biblical truth. Thank you so much. So this is one of the books, the curriculum that I use, and when everything is in PowerPoint, and I just wanted to show you, and everything is visualized with the children, because the children do learn better in visual. So we show a lot of visual things. And when I teach Bible lesson, particularly, we emphasize on the main characters in the Bible lesson, each Bible lesson, and the main characters' needs and problems that are compatible to sin. And we relate that main character's sins and situation relate to the children's, their need and conditions. And we mainly emphasize on the main character and the place and time. So we show with the maps and these are some of the Bible maps that we show with the children, that whatever every lesson we teach is true story, real person, and the real place and real time. So we show Bible maps in each lessons, and we also showed timelines, and show the children where is this story that we learned today is happening in the whole Bible timeline. And this is the timeline I have. And also we emphasize and identify the main character, but also the sin, the man's sin. And we always teach children about what is a sin, definition of a sin, and the result of a sin, and the example of a sin in their lives, in children's life, so they can relate their lives into the lesson that I'm teaching, and then applicate in their life. And also we teach who is God in that lesson every time, that God is the one who planned, and God is the creator of the main character and the people in the story, and God is creator of the children, and God is love. Even though they are sinners in the lesson, God loves them. And that relates to the children, that children, God made them and God loved them. And because of God is holy, that what God has to do in this, bring them to the salvation. And Jesus is always to the solution to the problems and the needs and sin. And that whole, the lesson, we emphasize all that. And just, we don't, just example, if I teach the Zacchaeus story, we all know Zacchaeus is short in status. And most times the Sunday school teacher that I ask, I say, what is the problem with the Zacchaeus? I ask the teacher or children, I say, he's short, she couldn't see Jesus. But his real problem is not his status, his sin.
he was stealing and lying. So we started like that from that, the real problems. And Zacchaeus turned around and came back and be saved. His status didn't change, but his life changed. So we teach a whole lesson is fully gospel and very, very impact and sound teaching. And also we teach the memory verse. And I teach and reteach and repeat teaching the memory verse. Very, very important for children to memorize the memory verse. Because they will, someday, it will just influence on them so many different seasons of their life from early age. So I teach the memory verse in visual, and I go over with them to make sure they understand fully what the memory verse is saying and means and what God's saying to them. And because of many times they memorize, but they don't understand. So we teach in the children's level, the word by word and phrase by phrase. Make sure children do understand fully the word of God that they memorize. And I do with like different motions and fun activity. And also we have a memory verse song I always teach related with that lesson. And we have so many memory verse songs. And so they can easily memorize. And I hear from the parents over time, they say, my children come and singing this song, and what is this, and all that, and then I get to talk to parents and all this. So anyway, yeah, memory verse, and also the memory verse song, and after the Bible lesson, I always take time to review with the children, see what they learn and what they can take from this lesson. And did they just hear it, or it's nothing to do with them, or is it really relate with them to apply in their life? So I ask a question in the interactive way, and sometimes through game. And also these days, your children are so awesome, the precious, they like to talk and tell me what they learn from me. So that was wonderful. I have them to tell me what they have learned that day, and sometimes they were able to say so great way. They understood everything, what to learn, and so they like that. So I choose to do that way lately. And we also have a wonder time and prayer time. I always ask children to pray so they can practice how to talk to God, and encourage them to pray anytime. And the wonder time is we just talk, and I get to know children, and I get to know their needs and maybe their conditions and things like that. So all these work together to impact on what I'm teaching. And also in my teaching, I always identified the saved child and unsaved child, or preschooler and the Sunday schooler. And right now it's mixed, so it was very difficult for me, and I thank you, Pastor, to separating preschooler and Sunday schooler. And the reason we emphasize a saved and unsaved child, because sometimes we more focus on to the message of salvation to unsaved children, and saved children left out. So we do application to save child, and from that lesson, how they can be grow and how can Holy Spirit they can rely on throughout their life, daily life, and to help to for them to live God's way and choose the good and right things in their life. And for the unsaved child, we lead them to the salvation of a message plus the Bible verse, especially for the sin part and Jesus part. Jesus, the personal and his work, and how God loved the child. And I lead the child to the invitation. So we do that. All this is in one package in the lesson. And I believe all your children are saved, I believe, except the little one, I don't know yet, but most above 5, they are saved. Thank God. But God only knows, okay? I don't determine that. So, and
all these materials is coming from CEF, and I can get it from CEF Press. And I brought some brochure to introduce what is a CEF, what do we do, and things that you can get benefit from them, and how you can be a part of CEF also. And thank you. I'm going to leave it out here, and you can take it. Oh, I forgot I do give the quiet time seat to the children, but sometimes I cannot print enough from there. They have some printer problems, but I do give a quiet time seat to the children so they can spend time with God throughout the week. And also, I sometimes, along with the quiet time seat, I give them coloring seat so they can remember the story, the lesson they learned from that. And we normally just draw in the main characters, so they can remember the story of main character and relate it to them. So these two can go home with your children, and then maybe you can ask them, what is this? And then maybe you can spend time with them with a quiet time seat. Thank you. like this video? Then give us a thumbs up and subscribe to our channel. Thank you, Pastor Grace, for your time. And I really want to take this opportunity to thank you on behalf of all of our church for your heart for our kids and for all of your efforts. We truly, truly appreciate you. Next, moving on with our presentation, ఇప్పుడు మీరు విన్నారు కదా, if your child is 6 years old and above, they will be going to Pastor Kim's class. అది అందరికీ తెలిసిందే, ఈ రూమ్లో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం కొత్తగా ఏం స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే, ఇఫ్ యువర్ చైల్డ్ ఇస్ 5 years old అండ్ బిలో,
అండ్ అట్లీస్ట్ 2 years ఓల్డ్ ఆల్సో. 2 to 5 years ఓల్డ్ అయితే మనం అక్కడ రిసెప్షన్కి రైట్ సైడ్ ఇంకొక హాల్ తీసుకుని వాళ్ళకు కూడా మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దానికి యూస్ చేస్తున్న కరిక్యులం అది నేను తీసుకుంటాను ఆ క్లాసు. దానికి మనం బైబిల్ అడ్వెంచర్స్ అనే ఒక కరిక్యులం వాడుతున్నాము. లైఫ్ చర్చ్ అనే వాళ్ళు అది ఫ్రీ కరిక్యులం వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అందులో ఏముంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వాట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, ఎందుకు మీ పిల్లల్ని పంపాలి, అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఐ విల్ టేక్ దిస్ బ్రీఫ్లీ ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు దాట్. This will basically help preschoolers to get to know Jesus, and also ఏంటంటే స్మాల్ గ్రూప్స్లో అనమాట. మోస్ట్లీ 1-on-1 అవ్వకపోవచ్చు కానీ ఇన్ స్మాల్ గ్రూప్ కాంటెక్స్ట్ పిల్లలకి దేవుణ్ణి పరిచయం చేయడం ఈ ఈ ఈ క్లాస్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట. అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ నోట్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ బేబీ సిట్టింగ్, దిస్ అన్ యాక్చువల్ సర్వీస్ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్. యూజువల్గా 5 years అండ్ బిలో నేను చూసింది ఏంటంటే మ్యాక్సిమం చర్చెస్లో సర్వీస్ ఏముండదు. యూజువల్గా దే విల్ బేబీ సిట్ ఫర్ యూ. కానీ మనది అలా కాదు, మనది ఫుల్ ఇప్పుడు మన అడల్ట్ సర్వీస్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా ప్రాపర్ వర్షిప్ అండ్ వర్డ్ టైం ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్లో ఇప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే ఫస్ట్, బికాజ్ ద కీ టు అ చైల్డ్స్ హార్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ దర్ యంగర్ ఈజ్ త్రూ ప్లే. ఆ ప్లే టైం వాళ్ళకంటే కూడా క్లాస్లో ఉన్న అడల్ట్స్కి కిడ్స్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ 20-25 minutes వీల్ యూజ్ ద టైమ్ టు ప్లే విత్ దెమ్, కనెక్ట్ విత్ దెమ్. వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఫ్రీ అవ్వడానికి, ఏదో క్లాస్లో వచ్చి కూర్చున్నా అన్నట్టు కాకుండా కొంచెం ఫ్రీ అవ్వడానికి టు గెట్ ఆల్ ద విగిల్స్ అండ్ జిగిల్స్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్. వి యూజ్ దట్ టైమ్ టు playing with a purpose, not just playing ఏదో సరదాగా కాదు కానీ we play with a purpose. And then moving on, we'll have a clean up time. We'll encourage kids to clean up so that actually వాళ్ళేదో clean up చేస్తారని కాదు కానీ it will serve as a switch for them to that going forward. వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయే కొద్దీ ఆ క్లీనప్ సాంగ్ ప్లే అయిన ప్రతిసారి it will be like a switch that okay, next we are moving on to the serious time which is the service time అని. తర్వాత ఇంకా వీ విల్ గ్రాడ్యువల్లీ మూవ్ ఆన్ టు వర్షిప్ ఉంటుంది. వర్షిప్ తర్వాత ప్రేయర్, సర్మన్ టైం ఉంటుంది, మెమరీ వర్డ్, ఏజ్ అప్రోప్రియేట్గా వాళ్ళకి ఆ రోజు మనం ప్లాన్ చేసిన యాక్టివిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టోరీ టైం అంటే యాక్టివిటీస్, వాళ్ళకి యాక్టివిటీ షీట్స్ ఇవ్వడం, ఒకవేళ టైం ఉంటే వాళ్ళ క్లాస్లోనే చేయడం, లేదంటే ఇంటికి యాక్టివిటీ షీట్స్ పంపించబడతాయి. నెక్స్ట్, సో ఇంటికి కంపల్సరీ మీకు ఎవ్రీ వీక్ వచ్చే ఇది దయచేసి నోట్ చేయండి, ఓన్లీ ఫర్ ద న్యూ క్లాస్. ఈ క్లాస్కి ఆవిడ ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా ఏమేమి యాక్టివిటీ షీట్స్ పంపిస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద న్యూ క్లాస్. ఎవ్రీ వీక్ వాట్ విల్ బీ సెంట్ విత్ యూ ఇస్ ఒక కలరింగ్ షీట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీ షీట్ అండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద వీక్ టు హ్యావ్ అ కాన్వర్జేషన్ విత్ యువర్ చైల్డ్. సో ఏదో మనం స్టార్టింగ్లోనే అనుకున్నాం కదా, ఏదో 1 or 2 hours ఇన్ చర్చ్ అనేది చాలా తక్కువ. మనం వాళ్ళకి దేవుడి గురించి చెప్పడానికైనా, ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికైనా, దేనికైనా మేజర్ రోల్ ప్లే చేసేది పేరెంట్సే. కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఇంపాక్ట్ఫుల్. ఇప్పుడు చర్చ్లో ఒకటి, స్కూల్లో ఇంకోటి, వాళ్ళ వీడియోస్లో ఇంకోటి, మనం పేరెంట్స్ చెప్పేది ఇంకోటి కాకుండా అందరూ ఒకే పేజ్ మీద రావడానికి వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది. కాబట్టి టు హెల్ప్ దాట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ దాట్ మనకి ఆ వీక్ జరిగే లెసన్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ పేరెంట్స్కి కూడా ఇస్తాము. సో ఇఫ్ యూ కెన్ లీడ్ ద కాన్వర్జేషన్స్ అండ్ ఎనీ స్టోరీస్ కానీ త్రూ అవుట్ ద వీక్ రిలేటెడ్ టు దాట్, ఇట్ విల్ బి రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. ఇంకా యాక్చువల్లీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బైబిల్ ఫర్ కిడ్స్ అని ఒక యాప్ ఉంది. మీరు ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ మనం వాడే యూవర్షన్ బైబిల్ యాప్ ఉంది కదా, వాళ్ళే బైబిల్ ఫర్ కిడ్స్ అనే ఒక యాప్ చేశారు. ఆ యాప్లో మనం ఇప్పుడు ఫాలో అయ్యే కరిక్యులం ఎవ్రీ వీక్ మీకు రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ యాప్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఫాలో అలాంగ్ విత్ ద కరిక్యులం దట్ ఈస్ బీయింగ్ టాట్ ఎవ్రీ సండే, ఇట్ వుడ్ బి రియల్లీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఫర్ ద చైల్డ్. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ విత్ కిడ్స్ 5 years అండ్ బిలో వాళ్ళకి మెమరీ చాలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు కానీ మనం ఎక్కువ రిపీట్ చేస్తేనే ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి
ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ బైబిల్ ఫర్ కిడ్స్. ఎనీవే యూ విల్ బి నోయింగ్ ఆ వీక్ మనకి ఏమేమి ఏ లెసన్ చెప్తున్నారో తెలుస్తుంది, యాక్టివిటీ షీట్స్ తెలుస్తాయి కాబట్టి అందులో వాళ్ళు చూడవలసిన అంటే దానికి రిలేటెడ్ వీడియోస్ కానీ దాని రిలేటెడ్ గేమ్స్ ఆ వీక్కి సంబంధించిన గేమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ బైబిల్ ఫర్ కిడ్స్ సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ ద కరికులం వీ ఫాలో ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ ఇట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Yeah, just a little bit of things that we need to know before we go to the next thing is, it is for ages 2 to 5, at least 2 years old. If your child can sit and if at least they should be able to sit. So that is the minimum requirement. And 5 years and 5 years below, if your child is 6 and you think they can make use of the other class better, you can come and talk to me. Ademi compulsory 5 years ikkade undali, 6 years at ellalani em ledu. It is really up to you as a parent. Just difference ఏంటంటే అక్కడ మోర్ సీరియస్ ఫోకస్ ఆన్ సాల్వేషన్ అండ్ మోర్ టాక్ ఉంటుంది. మనకి ఆ క్లాస్లో ఏంటంటే మోర్ ప్లే అండ్ అంత అలా కొంచెం ప్లేఫుల్గా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, అంతే. అదే డిఫరెన్స్. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యువర్ చైల్డ్ విల్ బెనిఫిట్ మోర్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ క్లాస్, యూ కెన్ యువర్ ఎనీ టైమ్ వెల్కమ్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ దాట్ క్లాస్. ఒకటి ఏంటంటే స్క్రీన్స్ కంపల్సరీ ఒక 30 minutes అన్నా వాడాల్సి వస్తుంది యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం. వీడియోస్ చూపించడం కానీ, ఇప్పుడు వర్షిప్ వీడియోస్ కూడా మనం ఏమి లైవ్లో వర్షిప్ చేయం, వీడియోసే ప్లే చేస్తాం. అండ్ కొన్ని లెసన్స్ కూడా వీడియోస్లోనే ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. సో 30-35 minutes అన్నా అట్లీస్ట్ స్క్రీన్ టీవీ వాడాల్సి వస్తుంది. ప్లీజ్ నోట్ దట్ వీ విల్ నెవర్ పుట్ ఆన్ అ స్క్రీన్ అండ్ వాక్ అవే. మోస్ట్లీ చాలామందికి స్క్రీన్ టైంతో ఇబ్బంది ఉండొచ్చు, కానీ ప్లీజ్ నో దట్ nobody will walk away from your child while something is playing on the screen. Though there will be screen time, it is very strictly monitored and it is solely for the purpose of worship. కానీ ఏదైనా మనం చేయడం కంటే స్క్రీన్లో ఇంకా వాళ్ళు ఇంకో వీడియోలో బెటర్గా పోర్ట్రే అవుతుందంటే ఆ రిసోర్స్ని వాడుకోవడానికి మాత్రమే మనం స్క్రీన్ వాడుతున్నాము. అండ్ వర్షిప్ మనకి ఇక్కడ మెయిన్ సర్వీస్లో వర్షిప్ అయిన తర్వాత కిడ్స్ని తీసుకెళ్తారు, కానీ పికప్ సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం దయచేసి పేరెంట్స్ మాత్రం వచ్చి పిక్ చేసుకోండి. ఫర్ 2 reasons. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అన్నెసెసరీ వెళ్ళేటప్పుడు అంటే వర్షిప్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదని, కానీ వచ్చేటప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేలాగా అలా అటు ఇటు పరిగెట్టడం ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి, ఫర్ సేఫ్టీ రీజన్స్ మెయిన్లీ. అండ్ సెకండ్, సో దట్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి మీకు ప్రాపర్గా ఇవ్వలేకపోవచ్చు. ఫర్ దాట్ రీజన్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ టాక్ టు ద టీచర్ అండ్ జస్ట్ అన్ ఇంటరాక్షన్ పాయింట్లా కూడా పనిచేస్తుంది. సో పేరెంట్స్ మస్ట్ పికప్. వెళ్ళేటప్పుడు వర్షిప్ తర్వాత టీచర్స్ తీసుకెళ్తారు, కానీ వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీ పేరెంట్స్ మస్ట్ పికప్ దేర్ కిడ్స్. అన్లెస్ పేరెంట్స్ కమ్ వీ కెనాట్ రిలీజ్ ద చైల్డ్. జస్ట్ టు స్టాండర్డైజ్. ఇప్పుడు మన చిన్న చర్చ్ అంత అవసరమా అంటే యాక్చువల్లీ అవసరం లేదు, బికాజ్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఎవ్రీబడి. బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ వీ స్టాండర్డైజ్ ఫ్రమ్ దిస్ లెవెల్. అండ్ ఆల్సో క్లాస్ రూమ్లోకి రావాలంటే a couple of things. No parent is allowed unless warranted. అంటే ఊరికే ఇప్పుడు స్నాక్ టైం అయిందనో ఫీడింగ్ టైం అయిందనో కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ యువర్ చైల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎనీ టైమ్ యూ వాంట్. జస్ట్ యూ కెన్ నాక్ ఆన్ ద డోర్. ఎవరైతే హెల్ప్ ఉంటారో, డోర్ హెల్ప్ కానీ క్లాస్ రూమ్లో కానీ ఉంటారో, దే విల్ లెట్ యువర్ చైల్డ్ అవుట్. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో యూ కెన్ ఫీడ్ ద చైల్డ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ హిమ్ అవుట్ వాట్ ఎవర్ చేసి మళ్ళీ క్లాస్లోకి పంపించండి. కానీ దయచేసి అంటే వీ కాంట్ కంట్రోల్ వన్స్. ఇప్పుడు ఒకరికి అకామిడేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇంకా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది సర్వీస్ మొత్తం. కాబట్టి నో పేరెంట్ ఈజ్ అలౌడ్ అన్లెస్ యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ 2 years old. ఇప్పుడు 2 to 3 years old ఒకేసారి వాళ్ళకి వచ్చి కూర్చుని పోయి అంత చేయడం అంతసేపు 1.5 hours కష్టం కాబట్టి, బట్ యూ వాంట్ ద చైల్డ్ టు బీ ఇన్ ద క్లాస్ రాదర్ దెన్ బీయింగ్ ఇన్ ద అడల్ట్ సర్వీస్ అంటే దెన్ యూ క్యాన్ బీ along with your child and help them. అట్లీస్ట్ ఇనీషియల్గా ఒక 3-4 weeks అన్నా మీరు వచ్చి కొంచెం కూర్చుని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టడానికి కానీ, వాళ్ళు మరీ అప్రహెన్సివ్గా ఒకేసారి ఫీల్ అవ్వకుండా మీరు వస్తారంటే దట్స్ ఫైన్. దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ బికాజ్ యూ విల్ స్టే త్రూ అవుట్ ద సర్వీస్. ఇప్పుడు మనకు 1.5 hours ఉంటే 1.5 hours ఉంటారు. అలా కాకుండా మధ్యలో వచ్చి ఏదో పెట్టుకుని వెళ్తాను లేకపోతే అలా అయితే మనం అవాయిడ్ చేయడానికే ట్రై చేస్తాము. కానీ మీరు ఇలా కూడా ఒకవేళ ఐ వాంట్ టు స్టే విత్ మై చైల్డ్ అట్లీస్ట్ త్రూ ది ఇనిషియల్ డేస్ వెనెవర్ అంటే యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో బిఫోర్ సో దట్ మనకున్న రూమ్ చిన్నది. సో వీ విల్ మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్ క్రౌడెడ్
అండ్ దాన్ని బట్టి ఆ రోజు అంటే ఎవరైనా హెల్ప్కి వస్తే వాళ్ళని తగ్గించడము అలా వీ కెన్ సీ హౌ వీ కెన్ అకామిడేట్ యూ. కాబట్టి దయచేసి నాకు ముందే చెప్పండి ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టే విత్ యువర్ చైల్డ్. యా, సో that's all you need to know about the basic rules of the class. Next slide. యా, ఇది దయచేసి అందరూ ఎవరైనా హూఎవర్ ఈజ్ ఇన్ ద కిడ్స్ మినిస్ట్రీ, ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్కాన్ దిస్ అండ్ ఫిల్ అవుట్ యువర్ చైల్డ్స్ నేమ్ అండ్ ఎలిజిన్ ఫర్ బోత్ క్లాసెస్, నాట్ జస్ట్ ద న్యూ వన్. మనకి ఇఫ్ యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద కిడ్స్ మినిస్ట్రీ, ప్లీజ్ fill out this form. This is just to like have a proper database and information of all the children, వాళ్ళ బర్త్డేస్ కానీ అండ్ ముఖ్యంగా ఏమైనా ఎలర్జీ ఇన్ఫోస్ ఉన్నా ఏదైనా కానీ మనకి ప్రాపర్గా ఉంటుంది డేటాబేస్లో అని చెప్పి. ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి ఇఫ్ యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద కిడ్స్ మినిస్ట్రీ, ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద కమింగ్ 1 monthలోగానా వీ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ అస్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. కాబట్టి this will take you to a form where you can fill out your child's information. Please put in the allergy info, that is very, very important. Mostly we won't give snacks, but if we have to, we'll have that information. And also one per child. If you have multiple children, please repeat. Malli okokka child ki okokka form cheyandi. And next. సో కరెంట్లీ మనకి ఫాలో అవుతున్నారు మీరు లేదో తెలియదు కానీ ఎవ్రీ వెన్స్డే అడల్ట్ బైబిల్ స్టడీ 7కి జరిగినప్పుడు అదే లొకేషన్లో పైన వేరే సెపరేట్ రూమ్లో కిడ్స్కి కూడా బైబిల్ స్టడీ జరుగుతుంది. 5 years అట్లీస్ట్ 4 or 5 years అండ్ అబవ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ యూజ్ ఉంటుంది బైబిల్ స్టడీ. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ డూయింగ్ అ స్టడీ కాల్డ్ BVIP. సో బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఇన్ ద బైబిల్. So Adam and Eve, first God the creator, Adam and Eve, Cain and Abel, all the basic stories line ga అందరి గురించి లైన్ గా అబ్రహాం, ఐజాక్, జేకబ్ అలా లైన్ గా కవర్ చేసుకుంటూ ప్రస్తుతం ఐ థింక్ వీఆర్ డూయింగ్ మోసెస్. సో అలా ఒక్కొక్కరి గురించి నేర్చుకుంటూ దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్గా జరుగుతుంది అది, ఏదో క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్లా కాకుండా. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ, నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అ గుడ్ టైమ్ టు కనెక్ట్ విత్ చిల్డ్రన్, అండ్ ఐ బిలీవ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ బ్లెస్డ్ with this Bible study. So if you have a chance, if you have a child 6 years and above, please consider sending them to Bible study at the same location where the adult Bible study is going on, but in a different room. నెక్స్ట్, మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఏదైనా ఒకవేళ అప్డేట్స్ కానీ ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే currently we are using a WhatsApp group. Just in case, I believe most of you are in the group. Just in case ఒకవేళ ఎవరైనా మిస్ అయినా, if you can scan this QR code, you will be added, you can automatically be added in the group. So please scan this if you want to stay in the kids group. ఎవరైనా ఒకవేళ లేకపోతే ఇది స్కాన్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు మిస్ అయినా కానీ ఐ విల్ పోస్ట్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ ఇన్ ద group, in the main church group, so that you'll have access to all these QR codes and everything. Next slide. So future events వచ్చి ప్రస్తుతానికి we are trying to take things slow. ఫస్ట్ మనకి ఆ క్లాస్ సెట్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ we are focusing on starting and keeping that new class up and running, but still that doesn't mean we can't have any other events. So you know that we already mostly seasonally we'll have spring kokati, summer kokati, ala seasonal ga we'll have events going on. So we went to the zoo for spring. So summer ki ala edaina fall ala mostly ala Christmas time lo seasonal ga events plan cheddam. That will take slow but projected ante planning to do these events. Bible quizzes, VBS manadi, that is still to be decided. Mana VBS retreat chestama ela children విషయంలో ప్రొసీడ్ అవ్వాలనేది ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్. అండ్ అవుటింగ్స్ అండ్ జస్ట్ స్మాల్ లైక్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి ఎనీథింగ్ బిగ్. ఏదైనా అవుట్డోర్ గేమ్స్, ఒకరోజు సరదాగా పార్క్కి వెళ్ళడం, ఏదైనా అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అలాంటివి, అండ్ మూవీ నైట్స్ లాంటివి కూడా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ దెమ్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను మాట్లాడాలనుకుంది ఏంటంటే, no one person
టీచరే చేసుకుని, టీచరే ఆ వెనకాల పరిగెట్టి, టీచరే సర్దుకుని అన్నీ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. అండ్ ఆల్సో మీరు ఆ ప్రెజెంటేషన్లో కూడా చూసారు కదా, 1 చైల్డ్ ఎట్ ఎ టైమ్. We have this incredible opportunity to make an impact in a child's life. It can be our old child or it can be somebody in the church. But when God has given us this incredible opportunity, మనం ఖచ్చితంగా యూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో ఇందాక పాస్టర్ గారు కూడా మనకి మెసేజ్లో మనకి బాగా విన్న విషయం అయినా కానీ బేసిక్ విషయం ఇంకొకటి ఏమి జ్ఞాపకం చేశారంటే, అవర్ లైఫ్ ఇస్ హిజ్. మనం ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రీ టైంలో బ్రతుకుతున్నాం. మనకి యూజువల్గా మోస్ట్లీ వాలంటీర్స్గా చేయడానికి కమిట్మెంట్ ప్రాబ్లం, అంటే ఆ బిజీ స్కెడ్యూల్స్లో ఇంత టైం తీసి ఇవ్వాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది. ఐ అండర్స్టాండ్, బికాజ్ ఎవ్రీబడి గాట్ స్కెడ్యూల్స్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు రన్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ జాబ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ అవర్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఆన్ గాడ్స్ వర్క్. అండ్ దానిలో పనిగా మనం మన పనులన్నీ చేసుకుంటున్నాం ఉచితంగా ఆయన ఇచ్చిన టైంలో. మనం వీ ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ ది అదర్ వే రౌండ్. నాకున్న టైంలో దేవుడికి నేను ఇలా చేయాలి కాబట్టి మనకు కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఆయన ఇచ్చిన టైంలో మనం మన పనులు చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో వీ హ్యావ్ మనం కమిట్ అవ్వాలి అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ రైట్ హియర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వేర్ టు బిగిన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్వ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ బట్ యూ డోంట్ నో వేర్ టు బిగిన్, this is the best opportunity. This is the opportunity that is right in front of you. We need volunteers, we need people with a heart. But usually kids ministryకి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే, పిల్లలతో మనకి అంత టచ్ లేదు, లేకపోతే పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయలేం, ఇలా రకరకాల, లేకపోతే మనకి ఏం తెలియదు కదా, మనం వెళ్ళి ఏం చేస్తాం అనుకుంటారు. యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఏమీ అవసరం లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ ద హార్ట్ టు సర్వ్, as long as you have the heart, you know the importance of teaching a child about God. That is the only basic requirement that is being asked of you. And if you can commit certain 1 hour avachchu, 2 hours per week avachchu, whatever it is, if you have that commitment, that is what we are asking you. You don't need to have any training, you don't need to have any experience or qualification. If it is needed, there are so many resources these days. And ఇప్పుడు పాస్టర్ గ్రేస్ ఈజ్ ట్రైన్డ్, ఐ యామ్ ట్రైన్డ్. ఇఫ్ నీడెడ్ వీ కెన్ ట్రైన్ యూ. ఇప్పుడు మీరు టీచర్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ నాకు ఏం చేయాలో తెలియదు, వీ కెన్ ట్రైన్ యూ. దెర్ ఆర్ సో మెనీ రిసోర్సెస్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వీ నీడ్ దట్ హార్ట్. వీ నీడ్ దట్ హార్ట్ దట్ నో జనరేషన్ షుడ్ గో వితౌట్ నోయింగ్ గాడ్. మీరు బైబిల్లో చదివే ఉంటారు, ఒక్క జనరేషనే. గాడ్ ఈజ్ అ గాడ్ ఆఫ్ జనరేషన్. అండ్ ఆల్సో దెర్ వాజ్ వన్ జనరేషన్, one Pharaoh that came that did not know Joseph. And everything happened the way it happened. And there was Moses who knew God. And everything happened the way it happened. That it only takes one person, it only takes one generation to either go into the promised land, lead into the promised land, or it only takes one generation to forget God. So as long as we are here, we want to make sure that no child or no generation goes without listening to the gospel or listening to how good our God is. So this is a very good opportunity if you want to serve. And మీకు డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ అవసరమైతే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. బేసికల్గా మనకి అవసరం ఇప్పుడున్నది ఏంటంటే టీచర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనకి కావాలి. టీచింగ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చూసారు కదా, కరికులం ఉంది, దాని ప్రకారం మనకు ఆర్డర్ ఆఫ్ సర్వీస్ స్టాండర్డ్, ఎవరు వచ్చినా కానీ అదే స్టాండర్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సర్వీస్ని ఫాలో అవుతాం. ఆ టైంకి ఆ వీడియో ప్లే చేయడం, వాళ్ళకి మెమరీ వర్స్ చెప్పడం, ఇలాంటి బేసిక్ ఇవే ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టీచింగ్, ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫేస్ బట్ యూ వాంట్ టు సర్వ్, క్లాస్ రూమ్ అసిస్టెంట్స్ అంటే జస్ట్ కిడ్స్తో ఆడుకోవడం మెయిన్ డ్యూటీస్ ఏంటంటే. అండ్ క్రాఫ్ట్స్ టైంలో కానీ అట్లా హెల్ప్ చేయడం. అండ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు గో టు ద రెస్ట్ రూమ్, అలాంటి వాటిలో చిన్న చిన్న విషయాల్లో హెల్ప్ చేయడం. క్లాస్ రూమ్ అసిస్టెంట్స్ అయితే కంపల్సరీ ఆ రూమ్లో అయితే కనీసం ఎవ్రీ క్లాస్కి 2 ఉండాలి. మరి 2-3 చిల్డ్రన్ ఉంటే కానీ, ఒకవేళ మనకి 6 to 8 కిడ్స్ ఉన్నారంటే మాత్రం కంపల్సరీ 2 అసిస్టెంట్స్ ఉండాలి. సో ప్లీజ్ ఆల్సో కన్సిడర్ బీయింగ్ ఎ క్లాస్ రూమ్ అసిస్టెంట్. స్నాక్స్ అనేది యాక్చువల్లీ వాలంటీర్ కాదు, కానీ ఒకవేళ ఎవరైనా పిల్లలకి స్నాక్స్ తెస్తుంటే ఆర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ సో దట్ విల్ హ్యావ్ అ
కొంచెం స్టాండర్డ్గా అనమాట. ఏ వీక్ ఎవరు తెస్తున్నారు ఒకేసారి ఎప్పుడు వాళ్ళే తేకుండా కొంచెం వీ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పాన్సర్ ఎనీథింగ్, ఆర్ట్ సప్లై, స్కూల్ సప్లై, స్నాక్స్, వాట్ ఎవర్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. అండ్ ఈవెంట్స్ అప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు వీబీఎస్ కానీ ఏదైనా అలాంటి ఈవెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే వీ నీడ్ ఎవ్రీబడి. whoever is available, we need everybody to help us. And men, please consider being a part of kids ministry. అంటే మీరు బయట చూసారో లేదో తెలియదు కానీ యూజువల్గా పాస్టర్స్ విల్ బీ మెన్ ఓన్లీ. మనకి ఎందుకనో మరి ఇండియన్ చర్చెస్లో మెన్ వోంట్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కిడ్స్ మినిస్ట్రీ. ఐ డోంట్ నో వై, బట్ ప్లీజ్, దిస్ కాల్ ఈస్ ఫర్ మెన్ ఆల్సో. ప్లీజ్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కిడ్స్ మినిస్ట్రీ. ఐ నో ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ ఆక్వర్డ్, బట్ స్టిల్ కిడ్స్కి తెలియదు కదా, అవన్నీ తెలీదు. కిడ్స్ లుక్ అప్ టు యాక్చువల్లీ మెన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ బికాస్ ఆఫ్ దే సీ దెమ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఫిగర్. ఐ డోంట్ నో వై. ఉమెన్ చేసే ఇంపాక్ట్ కంటే మెన్ చేసేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మెన్ ఆల్సో ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ బీయింగ్ దేర్. You can just help, you can stay, you can play with them, that's all you need to do, but please consider being there. But if you want to do just the basic things that are being asked is, if you need a training, please let me know, I can facilitate that for you. And ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ రోజు మీరు సర్వీస్ మిస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇఫ్ యూఆర్ సర్వింగ్ దాట్ వీక్ 9 AM మన సర్వీస్ 9:30 కదా, 9 AM పాస్టర్ గారు వాలంటీర్స్కి మాత్రమే వేరే సర్వీస్ 9 to 9:30 కండక్ట్ చేస్తారు. So if you are serving that week, please make sure that you come at 9 AM that day. మీరు రొటేషన్స్లో ఉంటే మీ ఛాన్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటే 2 monthsకి ఒకసారైనా రావచ్చు. ఎప్పుడైతే మీకు సర్వింగ్ పడిందో ఆ రోజు మాత్రం మీరు కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు బీ దేర్ at 9. దిస్ ఈజ్ నాన్ నెగోషియబుల్. అండ్ పాస్టర్ గారు మనతో హీ విల్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ అస్ సో దట్ యూ ఆర్ ఎక్విప్డ్ ఫస్ట్ to help the children. And even if you have something going on, everything you can unload in the presence of the God and then move on to serving the kids. So yeah, 9 to 9:30 ఆ రోజు మాత్రం మీరు వాలంటీర్ సర్వీస్కి రావాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పేరెంట్స్కి వచ్చి యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ సెండింగ్ యువర్ చైల్డ్, అట్లీస్ట్ 1 child మీరు పంపిస్తున్నారంటే మీరు మంత్కి ఒకసారన్నా వాలంటీర్ చేయడానికి కన్సిడర్ చేయండి. యూజువల్గా మ్యాండేటరీగా వేస్తారు పేరెంట్స్ని రొటేషన్ మీద. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్, కానీ చేయాల్సి వస్తే మరి తప్పదు. అంతకుముందే మర్యాదగా అందరూ వాలంటీర్కి అంటే మీ అంతటి మీరే చేస్తే బాగుంటుంది. తర్వాత ఫోర్స్ అంటే కంపల్సరీ మీరు రావాలి, ఈ వీక్ చెయ్యాలి అంతవరకు తెచ్చుకోకుండా మీరే వాలంటీర్గా సైన్అప్ చేస్తే బాగుంటుంది. వీ షుడెంట్ ఫోర్స్ ఎనీబడి, బట్ ఇఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మరి ఇంకెవరు లేకపోతే ఇంకేం చేయలేం. సో పేరెంట్స్ కంపల్సరీ ప్లీజ్ కన్సిడర్ వాలంటీరింగ్ సో దట్ వీ విల్ ఆల్సో నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద క్లాస్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్ ఇఫ్ యూ బీ వేర్ యువర్ చైల్డ్ ఈస్ బీయింగ్ సర్వ్డ్. అండ్ పాస్టర్ కిమ్ కూడా అడిగింది అండ్ నా రిక్వెస్ట్ కూడా ఏంటంటే ప్లీజ్ రెస్పాండ్ బ్యాక్ టు కమ్యూనికేషన్. రెస్పాన్స్ మనకి ఎప్పుడు షార్ట్ అయిపోతే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఆ మెసేజ్కి రియాక్ట్ అయితే చాలు. సో దట్ వీల్ నో అట్లీస్ట్ దట్ ద మెసేజ్ హెస్ గాన్ త్రూ. సో ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ ఆవిడ కానీ ఎవరైనా నేనైనా కానీ ఒకవేళ కిడ్స్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తే సమ్హౌ యూ కెన్ రిప్లై బ్యాక్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ రియాక్ట్ సో దట్ వీల్ అట్లీస్ట్ నో దట్ ద మెసేజ్ హెస్ గాన్ త్రూ. ఇందాక స్టార్టింగ్లో మనం ఏమనుకున్నామంటే కిడ్స్ మినిస్ట్రీ అంటే నేనేం చెప్పానంటే నా దృష్టిలో అయితే 30% కిడ్స్ 70% చిల్డ్రన్ అని. 30% కిడ్స్ 70% పేరెంట్స్ అని. సో పాస్టర్ గారితో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాము. సో పేరెంట్ కౌన్సిలింగ్ క్లాసెస్ అనేది ఫ్యూచర్లో స్టార్ట్ చేయాలనేది ఒక ఆలోచన. అంటే దైవికంగా హౌ టు బ్రింగ్ అప్ అవర్ చిల్డ్రన్ కౌంటర్ కల్చరల్లీ, ఆ కౌంటర్ కల్చరల్ పేరెంటింగ్ విషయంలో కౌన్సిలింగ్ అనొచ్చు, లేదంటే అది ఎలా ఏంటి అనేది మనకి ఇంకా డీటెయిల్స్ లేవు, కానీ పాస్టర్ గారు ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. Soon we will have a special class for parents regularly, service like thing for parents regularly. So manaku oka council how to bring up our children anedi untadi. So that is something you can expect in the future as parents to be equipped, and also to please pray about it. So next, so that is about what I wanted to talk. So this is the basic this is happening in kids ministry,
and this is what we are planning in the future. Now, any questions or concerns, you can openly ask them. Any suggestions gani evrikaina?